சாம்சங் கேலக்ஸி J2 FRB பைபர்ஸு கூகுள் அக்கௌண்ட்டு ஜிமெயில் போட்டு ஜிமெயில் மறந்துட்டோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எடுத்துக்கலாம். பின் லாக்கு பேட்டர்ன் லாக்கு எது மறந்துருந்தாலும் சரி நம்ம இந்த ஃபைல் மூலிமா எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு பிசி தேவையில்லை, ஓடிஜி யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. வாங்க வீடியோ போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து வைஃபை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். வைஃபை கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுங்க, அக்ரி கொடுத்துக்குங்க. ஜிமெயிலுங்கிற இடத்துல வந்துச்சு. ஜிமெயில் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போகுது. நெக்ஸ்ட் கொடுத்து பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓனரோட ஒரிஜினல் ஐடி, அதாவது உங்களோட ஒரிஜினல் ஐடி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கொடுத்து உள்ளே போய்க்கலாம். சப்போஸ் தெரியல மறந்துட்டேன் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு வந்து பேக் வந்துட்டு கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹோம் பட்டன் ஆல் டைம் கன்யூவாக ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். டாக் பேக் செட்டிங் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். அதை கொடுத்துட்டு எல்லுங்கிற மாதிரி கையில் வந்து போடுங்க. விரல் அப்படி இழுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துடும். ஓகே, எல் டாக் பேக் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்களா. இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரால் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைவசி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒன்று இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. அதுக்கு முன்னாடி டாக் பேக் செட்டிங் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து வால்யூம் டவுன் கீயும் வால்யூம் அப் கீயும் சேம் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும். அதுக்கு ஓகே கொடுத்துங்க. சஸ்பெண்டட்னு சொல்லி போட்டு டாக் பேக் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்கோம். அதுக்கு ஓகே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். ப்ரைவசி பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருக்கு. அதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு க்ரோம் ஓப்பன் ஆகும். க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. அக்செப்ட் அண்ட் கன்யூ கொடுத்துக்குங்க. கொடுத்துட்டு நோ தேங்க்ஸ் கொடுத்துருங்க. அடுத்து கூகுள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா டேட் அக்கௌண்ட் நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். கூகுள் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிங்க. டைப் பண்ணிங்க. 5.1 டைப் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி வந்துச்சு. அதை 5 செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே ரீப்ளேஸ் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்குது. பட் வந்து டவுன்லோட் மட்டும் தான் கேட்கும். டவுன்லோட் பண்ணுறப்போ ஓப்பன் கொடுத்து அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க. அன்னோன் சோர்ஸ் வந்து எனேபிள் பண்ணி விட்டு இன்ஸ்டால் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க. டன் கொடுத்துருங்க. அடுத்து வந்து குயிக் ஷார்ட்கட் மேக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டவுன்லோட் பண்ணோம். டவுன்லோட் பண்ணிங்க. 2.4.0 டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்கள். டவுன்லோட் ஆப்ஷன் இருக்கும். கிளிக் பண்ணிக்கி டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க.
ஓகே, இதுக்கும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ் போயிட்டு அன்னோன் சோர்ஸுங்கிறது வந்து எனேபிள் பண்ணிங்க. இன்ஸ்டால் கொடுத்துக்குங்க. ஓப்பன் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் அக்கௌண்ட் மேனேஜர் அப்படிங்கிற மாதிரி டைப் பண்ணுங்க. கூகுள் அக்கௌண்ட் மேனேஜர்னு டைப் பண்ணிக்கிங்க. வந்துச்சு முன்னாடி அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படி மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்டு அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்து நிற்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு லாகின் பாஸ்வேர்டு யூசர் ஐடி அப்படின்னு சொல்லி கூட ஒரு இடத்துல இருக்கும். அந்த கொடுத்துட்டு அந்த 3 டாட் கிளிக் பண்ணி உங்களுடைய புது இமெயில் ஐடியை நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கிங்க. இமெயில் ஐடி கொடுத்துக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துட்டேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க. சைனிங் இன் ஆகுது, வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, இது ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மொபைலை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். ரெஜிஸ்டர் கொடுத்தாச்சு. ஒன் ஆர் 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. மொபைல் ஆன் ஆகிறதுக்கு. இல்லை 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க, ஆன் ஆயிரும். ஆயிடுச்சு. மொபைல் ப்ராப்ளம் போல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். வைஃபை கனெக்ட் பண்ண ஆல்ரெடி பண்ணியிருந்தனால நெக்ஸ்ட் கொடுத்தாச்சு. அந்த டாக் பேங்க் செட்டிங் வந்து ஓப்பனில் இருக்கிறதுனால நான் மறுபடியும் அந்த வால்யூம் ப்ரெஸ் கீ ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஆஃப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். டு அக்கௌண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். டேட் அண்ட் டைம் கேட்குது, அதையும் நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன். மறுபடியும் நெக்ஸ்ட் கொடுத்து ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்றேன். அடுத்து மோருக்கு இருக்குது, மோருக்கு கீழே வந்து நெக்ஸ்ட் இருக்குது, அதுக்கு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன். ஸ்கிப் கொடுத்துட்றேன். அப்ளிகேஷனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களா இல்லை அக்கௌண்ட் கொடுக்குறீங்களா இல்லை அதுக்கு ஸ்கிப் கொடுத்துட்டு ஃபினிஷ் கொடுத்துட்றேன். மொபைல் எப்பவும் அவங்க ஓப்பன் ஆகிடுது. ஓகே, ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் எப்படி அடிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க. செட்டிங்கில் போயிட்டு அபவுட் ஃபோனுக்கு போங்க.
எபோட் டிவைஸ் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு போய்க்கிங்க. போயிட்டு கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டீங்க வாங்க. பில்டு நம்பர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம்இ அன்லாக் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணி எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க. பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் அண்ட் ரீசெட்டுங்கிற இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக் பேக்கப் டேட்டாவை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீஸ்டோர் ஆஃப் பண்ணிட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி டேட்டா ரீசெட் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கிளிக் பண்ணி ரீசெட் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டிங்கன்னா டோட்டலாக டேட்டாஸ் எல்லாமே அரைஸ் ஆகிட்டு மறுபடியும் மொபைல் ஆன் ஆகும். இப்போ என் மொபைல் வந்து அரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. மொபைல் ஆன் ஆகிட்டு இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்கள். அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுது. இன்ஸ்டாலிங் அப்ளிகேஷன் சொல்லி கூட ஆகிட்டு இருக்குது. இந்த அப்ளிகேஷனில் இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா மொபைல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் ஆகிடும். அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் ஆனதுக்கப்புறம் தான் மொபைல் ஓப்பன் ஆகும். சரி, இப்போ மொபைல் ஆன் ஆகிடுச்சு. அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோங்க.
பாஸ்வேர்டு ஏதாவது போகிறேன்னு இது அதுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். ஸ்கிப் போட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்றேன். ஃபினிஷ் கொடுத்துட்டு மொபைல் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. FRB Google அக்கௌண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.